天主教教宗彭济国18批准一项裁决，教宗同意神父会使祝福同性的情伴，不过条件是这款祝福袂使成做教会仪式的惯例，或者是圣礼的一部分。虽然这代表同性恋同款袂使办婚礼，不过大部分的民众拢认同这项进展，嘛希望教会会当更较开放。 这份由教廷教义办公室伫18发布的文件，内容是教宗方济各签署，表明赞成非正常情形的伴侣加同性的伴侣有接受祝福的可能，神父应该根据具体情形做决定。避免将可能透过简单的祝福，查询天主斗相共的各种情形下，无应该阻止或者是禁止教会甲民众挖军。Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene, Dio li accompagna。这份历史性的裁示有关重申，教廷把婚姻看作是一男一女的终身庄严誓言，所以强调无适用伫婚礼、民事结合等仪式，因为祝福维护异常的情形变合法，未是常规仪式或者是礼仪的一部分。Sacramental equality is what would put us on the same footing as any other Catholics seeking recognition of their relationships. We're not there yet. This is an important step, but it is yet another step on a journey that still has probably miles and miles to go. 方济各自2013年当选教宗了，一直想要用改变某一寡道德教义来欢迎国家侪人入教会。不过教廷也提醒讲，这并无改变反对同婚的立场，而是天主接纳所有人的信息。对此民众大部分拢支持，有人认为教宗会当做更加多。Correcto, me parece que todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Estamos en un mundo nuevo ya. Assim que me parece lo correto. Eu acho que você tem até o direito, você muda o que você quiser. Agora, perante a Igreja Católica, eu acho que ele está no lugar errado, esse Papa. 8月的这份裁示推翻2002年所发布的声明，讲祝福维护无正常的情形合法化，不过一定会保守派反对。今年10月方济各对这个议题发表初步评论时阵，就已经受到批评。公司新闻郑伟林编译。